bagamba nti bakuwayiza ogwasooka lwaki tewagenda n'owaaba ku poliisi nti bannaye Luwirayiti yampaayiriza nti namukwata n'ogenda ne weekubira omulanga mu mateeka n'ogamba bannayo n'omuwala ayagala kugamba nti namukwata sinze saakikola poliisi mu nnyambe. Why are you paying them to keep quiet instead? You're systematically saying they are doing all that to extort money from you. How? Why? Who is forcing your hand? An imbecile came out and said, bagala kumubbako obuwumbi bubiri. How? Obuwumbi obubiri agenda bagenda mukaka batya abujje ku banka abuleete abo abaana basinga oyo mugagga sente bamusinga connections bamusinga amaanyi bamusinga influence ne weyandi yagadde asobola okukwata omu oba n'aplanning abaana abo ne battibwa kisoboka if he wishes to. So mungamba nti omugagga munafu nnyo okutuuka ku sante someone can come out smartically threateninga nti munnaye woonaagaana ngenda kuvayo ngambe ensi nti munnaye wansobyako nga nkyali muto ye najjayo akawumbi n'abawa era obwo obuwumbi bwe baakabawa babuteekawa bonna bawannaku bannaffe nga we tubalaba. So I don't understand how you stupid imbeciles come ne mwetunuzaamu kamera ne mutandika okwogera ebintu by'ekisiru kubanga munuuna ennagisi nebayingira mu bwongo ka chicken olwawulidde story ne kalabirawo opportunity kanoonyeza mugagga chicken wobaddala okakasa nti oli muntu ali transparent ngero ofumintiriza before nga tonna bagenda wa mugagga lwaki tewagenze n'osooka ne weebuuza ku nannyini story because wandibadde tomanya na mugagga wandibadde tomanyi nti n'omugagga oyo gyali singa omuvubuka ono teyavuddeyo n'akola ki n'awa story lwaki tewasoose kunoonya ramu n'omugamba dunviire ku ntono. Tell me each and everything, then you go and look, because that is what. Wagambi, you're a journalist. Who is the owner of the story? The storyteller. So wanowetuli, before the journalist looking for the other party, jabali mukuwaba, asoka kunonya nanyini story. So that story agitegeera. Mubutuufu bwamu afune baseline ngenda kumubuuza bibuuzo ki mwami Ramu abaana yabafuna mmeka oli omwana togenda soka kunoonya gwe bagamba pedophile nti is the pedophile osoke kunoonya pedophile mwasoma kiki mwasomerawa the owner of the story is the key point. Tebayinza kugamba nti omuliro gwakidde mu nyumba mu nyumba ya Luwirayiti muwala wa Ibrahimu Matovu mu kifo ky'okugenda ku crime scene omuliro we gwokereza Luwirayiti mu nyumba ye nodduka wa Ibrahimu because omuwuliddemu oba n'osooka kunoonya ababbi nga tonnaba kuwa bantu storyline engeri gyetandise. I'm a journalist. I had to look for the other person's side of the story. Abana bacha narrating. They are not even done. As a journalist, nga wogamba in brackets. As a journalist, oina soka kunoonya story ya Ramu. Nebajikuwa negwayo. No jitegeera ebinusu byonna ebijirimu. Bamukwata ine emyaka emeka. Webamukwata yakola wochi. Tewali wabakulu. Bamugachi chekyatuukawo. That is how a good journalist waba inokola. Wamala kufuna story from the owner of the story, then you go and look at the parties involved. Wabagamba nti Esther olunaku ye yali nannyini nnyumba gye bankwatiramu ng'onoonya omukyala Esther ng'akuwa side ye ya story nti Esther mu story ya Luwirayiti gye yanyumya yagamba nti Esther kwolwo olunaku wali oyoza bintu era mu bantu be yayita nga bamusobyako erinnya Esther lyawulikika ng'olyoka onoonya Esther. You can't tell me you as a journalist, before even you hear the entire story, you're already siding. Era before using the words simanya journalist, ani agamba nti ba journalist babera ne side. Stupidity. Musomera bwerere sheikh. Kuvadinga ba journalists baina gundi, baina side. Gorede watu tedda side. Mbumwe mwagala nze ntwale chicken wobo uliro okoye kwata baby oil wesige mabina. Woba tosobola kumwafodinga newaddeyo nkugulire ekidomola kya fortune butto. Wait. Ebintu ebimu mubijjemu agamwa. Muli mu kutomentinga abaana b'abandi, muli mu kubalumya. You don't know nothing. Ovuddeyo yasamira ensi. Otambula owunya ama BBB.
buno bwabaho buno webwogera tugamba nti ezo mpunu tezitegeera ogamba bigenge tebitegeera naye oluvubuka simayina kumanya. There is always something that most brands tell me. Nobako omuntu gwa approaching no for business tugeza atunda ngo enaga Luwi light nali njagala nnyo kukubisa akalango naye engeri joli mu violence mwana byannema nyemubuuza gwe violence ali wagogamba gwenkola nti abantu we banvuma ne bavayo ne banswaza ne bammanyira sive yo kwogera olwokubanga chichi era had you been the one in my position wouldn't you have done something? Some of you are not going to act the way we act. You're going to react in a different way. How? Wobo ina sente ogenda kufuna polisi oji bribing obo jisasule egende kwatira akuvumye. Some of us are not in those positions. If a person insults you and you also can't insult them back, you insult them because you don't have the money to put in mo police okugendo kolachi omusasula. Now there are certain people of a certain character that you work with. Netubera astonished. Netugamba, are they really comparing me with this person? Because omuntu yenalo woza aba inokulowoza, why is this person acting like this? Era in most cases I say, whoever will want to work with me will work with me. Sigenda tandika kwekyusa mberenga chidofe mbolokuba katengeri jebogedde ku mugagga nveyo ng'ekisiro ekitaasoma. Nveyo nga mbenze ndi kusaidia mugagga because omugagga bagala kumubbako obuwumbi bubiri. Do you know what 2 billion is? Omanyi 2 billion chechi? Olaba bazinisa bayimbi kaliyoki ne bakuba endipuso ne bakuba bakasama ne bavayo nga babawadde obukadde bubiri nga atambudde laale ne bavayo nga bamuwadde obukadde butaano kati munnaye bano basse kinnaku bo balina obwongo kwegamba kesi yaabwe ezitowa nnyo. You think some of you are very dense, some of you are very stupid. Kati tugeza abaana mazima ddala baagala justice, baagala kusuuwinga muntu oyo bamutwale mu kkooti. Where are they going to get the money to sue that man? Bobe nyini ekyokulya bawammanta kiwammanti. So you're telling me that Ramu ne baganda be bayina obusobozi obuforcinga omugagga okumubbamu obuwumbi bubiri nga they can even barely hold a court case. Ne bafinancing a court case yaabwe eri kweje emisango for a week. You're telling me that Bali in a position where they can force a rich man, a tycoon, to pay them 2 billion. Do you guys think oba mmanyi kuwuta nagis? Mumanyi kuwuta nagis? The easiest way. Because right now, let me tell you, you imbeciles. Katinga abantu abasinga okumbuuza mu kifo ky'okujja ku social media lwaki simanya tokolachi lwaki togenda ku police for starters. Aba abakyala bonna betwogerako bakazi bakulu bakoze bagenda kubuuza evidence. Who was there? Oyina ekintu ekiri tangible. Omusango gwa Haji ne Hajati mwagulaba. Babagamba muleete akasuuka akaaliko omusaayi. Muleete engoye omwana ze yalimu. Engoye mwazooza dda. Ebintu bingi ebyahapeninga. Which evidence gye mutasobola kukwata? The only thing you can do or left to do is create awareness and try to heal within. Gwangambe nti olwokuba bavuddeyo ne bakyabya mu social media mbu bagenda forcing omugagga asobola baboniza at any point. Omugagga asobola okugamba nti babasibe. Abo abaana basobola obbasiba. Kuba sisuubira nti ku bonna aboogera waliwo ayina obukakafu ku kido. Sometimes mutunuleemu mufumintirize. Mulekeraawo kubanga muli mukwasa amawana eno naye bagamba kama is a beach. Abamu muzadde muli bazadde. Bagenda bakwatira obwo obwana bwammwe wallahi. Nga temuyina gye mugenda kudda. Ate media teyeerabira ojo yasamya amamu omwana wange bamukutte bagamba ekintu kimu watugamba kino na kino. Sheikh toyina kyogenda kukola. Some of you are just stupid. Omuntu avuddeyo to create awareness. They know tebalina kye basobola kukola. Tebalina mugagga kye basobola mukolako. Before the guy saying anything, he started n'agamba bana ebino byengenda okwogera biyinza n'okunzisa. That is how he knows nti omuntu gwe bagenda okwogerako ali too powerful. The only thing they can do to at least feel good is to create awareness that such and such things do happen. And you're telling me they are plotting against the mugagga okumubbamu billioni 2. So omugagga ye talinayo kubukakafunga abaana bano bamusaba billioni 2.
Yabagambye bugambi ne mujja ne mwasamya agamu. Mbwa omwana abaana omugagga bamufula ki? Omugagga bamufula banka bamubyebye. Mujira muwuta nagisa amagezi gababuli. Yeah? So they are going to now mulaba musasudwa. Nasasula ba bloga bina. Yeah? Ba bloga bina. Buli omu ali ku side ye. Naye nga buli omu ali ku side yoyo omugagga. Story yakamutuuka matu. Buli omu yeyogeza najiwulirako. We muba mbadde mumanyi omugagga kyayitamu. Nga ku mwengeri gye mubwagulamwe mmwe lwaki simu aba breaking the news. Kubanga I best believe omugagga oyo singa abaana abo bamugamba nti baagala obuwumbi bubiri okusirika abalina obukakafu obulaga nti abaana bano babadde bansaba obuwumbi bubiri before nga mmwe temunnaba bitwegambira mmamwaga mmwe ngera mutugamba nti mujjanga n'obujulizi buli ssaawa lwaki temusoose kujjayo obujulizi nga abaana bano basaba omugagga biliyoni 2 oba lwaki omugagga teyayitiramu mmwe bennyini ne mutuleetera story nga barwamu tebannabagireeta ne muvayo ne mugamba bannaye ng'engeri gye tumanyi okulwanirira abantu waneeno waliwo omugagga omunene nnyo omukulu waliwo abaana abaagala okumuwaayiriza era baagala kumugjamu biliyoni 2 okusirika lwaki simu aba breaking news if the mugagga wasn't scared why didn't he give you the story before these boys coming out because he actually knew that they will come out so now you're covering up the story trying to tell them that they are thieves baina maanyi kyabo baina maanyi kino babagenze mu court Uganda tesobola sasuza compensation ya rape oba defilement so they are going to tell the mugagga in court muyinza okungamba nti it's a penalty so mu court bagenda bagamba because this guy has overraped you or this guy overraped you while you guys were still young so he's going to give you a compensation of 2 billion so where does 2 billion come in let us assume that they've gone to law omusajja oyo musango ne gumusinga koti egenda gamba nti ebyobugagga omusajja ono ebibadde mmanyage bidde mugana abaana bya raping under which law is that stated akale tugambye omusango gumusinze omugagga bamuzudde abaana balina amazima balina obukakafu obumu implicating musango balina buli kimu omusango obugugira ne ba ruling nebeera against him bagenda bagamba nti obugagga bw'omugagga oyo buzze mu baana bano oba kati abaana omugagga ogenda bawaayo biliyoni 2 zidde mu mikono gyo temutusiriwaza temufulinga internet abaana abo babasasula ssente omusajja bamufudde bank batuwe ku receipt mwagambye omulundi ogwasooka babawa biliyoni mmeka bagambye biliyoni mmeka I best believe that money was banked era neddiwe yazibawa era ne muba mwagala okubeera ne gentleman's agreement nti munnaye tondopa kankuwe ka compensation muba muyina we mugenda okuwandiika kakube ku police nga there is a case at the police we muba mwagala okumala omusango outside the law they are going to bring documents on which each and every one of you is going to consent agambe nti bannayenze omuwaaba Luwi iti nsazeewo omusango ngujje mu law nze gwe bawaabye sekinjojjo nsazeewo mbawe biliyoni 2 omusango tugute where did they write where is the proof of that money oba munnaye engeri gye mutera okwogera amazima tukkirize nti munnaye era muzzeeyo n'amazima don't be stupid don't fool the internet you imbeciles mutubaleemu ak'obuntu mutunulire ku baana b'abantu nsaba wakitiibwa Allah abiddize mbaana bammwe kubanga baneetuka oyo basabira abaana bammwe essaala ennungi zokka babulye babusiyage muwulire obulumi bw'abazadde abaana bavuddeyo soomu abaana bonna bavuddeyo boogera ku musajja omu and they scared if he truly didn't do anything why are you all shouting on media protecting his name let him go to the courts of law let him file a case against those kids. They are ruining his reputation. Who the fuck are you? Which part did you play mumusango guno? Abaho waliyo. Where yazanya n'aba abaana? Sente ziba mazemu sheikh mugenda kunoonya we munywa amazzi nga temuyina mwembizi mmwe lwa busiru. Ennyonta etuluma wallahi fenne ennyonta etuluma.
tusiba tunoonya kyakulya tusiba be tumanyi tubayingira obu inbox bannaye nkwatiraako wano nkwatiraako wali but we are not that stupid to an extent tugenda kwefuula abasiru because tumanyi sente gye ziri ate ffe we are more influential than you pigs are. We are more influential than you pigs are. If we are to eat on our names na kwefuula abasiru singa twali alya dda naye waliyo kye bayita humanity. Bane kama is a bitch. Ogenda kujana eno siwalire maziga omuntu akolimire bakwatira akaana mu nnyindo mu face mu chi tukunonye we tukusasirira nga tetulabawo. Abaho, you're talking, shouting on top of your voice. Singo kola live esobola kujja kuwadde abantu ekikumi. Singo kera kumata n'okola live. Singo sobola kubeerako n'abantu ekikumi. Mwe musobola teekako live mu Abaho ne Shadia ne mugiteekako nange neeteeka ne munsinga abantu ku live. Ne muyina ekyo ekinakunaku. These are people who are insane. Bayise mu bintu bingi bawuliranga each and everyone should pay by going through each and everything they went through or they passed through. Nti wemba nabonaabona n'oli gundi alina okubonaabona wemba nabonaabona n'oli gundi alina okubonaabona. Abo abakazi balungi gwagamba kinyuma nnyo okubeera ng'ensi etegeera nti waliwo yakugjamu empale ku myaka 6 oba 5 oba 7. But that is some pain that is going to stain your white. Wallahi ogambe nti kale lazima ekisajja saakiviirako awo nategeeza ensi nti kirina emize gundi ne gundi emize gundi ne gundi. Ningo ogamba at least sikiviiriddeeko awo. Olowooza Rama asanyuka nnyo okubeera ng'akutte baganda be. Somu bonna nga boogera the same thing. Omanya nsi wegendo batunuuli omanya abantu bameka buli wanaayitawo abantu bameka bagendo gamba yoyo gwe baakwata yoyo omukwate. Each and everyone is going to like information agera gitekinga in mububwe. Oyo mwala alabika yeye kwanira omusajja oyo mwala alabika yali ayagala bakwata batyo ogusooka lwaki teyagaana lwaki teyabulirako abakulu. People are going to judge you differently, but deep down muli eri ogamba at least I've done something. Nina bensevinze nina benkutteko at least baleme ekintu kyekimu kuba happeningako kuba abantu b'ebikolwa ebyo at least afiira ku bitundu by'ekyama eby'omwana omuto naye nga at least akalidde. Ne waba muzeeyi mulabye video circulating omuzeeyi omukadde lazima otunda ennyumba ye esembayo n'ofanga weegatta naye nga weegasse n'abantu abakulu. Halikaana akabuutikidde what? Myaka 6 akabuutikidde akajjemu empala akaana kaguma k'abantu bakasanze ne kajjamu innocently naye ng'omuzeeyi alabika abadde yakalyanga kamanyiira nga kamanyi weeyale tugire ebintu we tumala okwejira ogende ewaka. Bakasanze ko kabadde tekayinaamu nakutya innocently kakutte bukwasi mpale yaako nga kambala. Ni myaka ameka oyo ali mu sseko oyo Sadini mu blocking block Sadini. I don't know why you're laughing. Suckling, is it suckling? Simanya Sadini, I don't know the fuck. Why are you laughing? For what reason? What's making you laugh? 6 years musajja ali myaka 7. We don't know whether he's HIV positive. We don't know agenda musiga mwana birwadde bya bukaba biti. Do you know how she's going to be tormented? Knowing nti bannayo omusajja yambaza amabaati nga sinatuuka bbala mabaati. Do you know how hard it's going to be for her to trust any man in life? Ne waba musajja we taata w'abaana be ng'agamba oyo taata w'abaana bange agenda kubeera nga ye agamba bannaye akana kankansula mu nkwawa. Kati nno byebyo ebizibu abantu nga ffe be tuyitamu. So don't you think nti abo abantu batuula butuuzaawo ne baagala ssente? No! Obeera n'omusajja nga naye omutya naye nga si ye yakikola. Omusajja wona atunula oba n'asitula omwana wo bw'ati n'ogamba omwana wange ng'omutadde nnyo ku nabyona. Nunga omwana wange tomusembeza nnyaabo tomusitula nnyo ng'aludde nnyo ku bisambi byo. Naye ng'ekintu ekyakuhappeningako kyahapeninga 20+ years back. That is the sole reason as to why you see those women ngabali unbothered about what media is going to say, but they are willing to share because it tortures you up until you die. Togenda kubeera able to trust any man. Waliwo abakazi nga bakyakwatako we bati n'obeeramu n'okwekanga. Kisinzira ku situation bakurepinga batya. Which guidance did you get?
Muri ku bantu musinika ebinyo mbu bantu bakulu bakazi bakulu. Do you know what the fuck we go through, you imbeciles? Nze nabagamba ne nfuna Douglas mu bulamu bwange buneno nsobola mutugga ebiso ne mutugumbula nafa ne mmanya nti lazima nfudde nakyo oba neneewo obutwa n'enkiwa obutwa ffenna ne tuva ku nsi. Kati mwebyo mwasama mbu forgive and forget mubigambe banyammwe. We feel for those women. We know exactly what they are going through. So mulekerawo ng'okozesa pain y'abantu musinikira okwebinyo olw'okuba agenda kuwa obukadde bubiri mu kino ki government kya Museveni obutagenda kulastingisa wadde 2 days. Bitch, we go through a lot. We deal with a lot mentally. Now ulide ekyo Senga Acid nga kibwagulagamu ekyo kimalaaya kimukomba busolo ekyo kiwoza mbusima abagenda kumubbako 2 billions. Waneno omwana wo wagenda n'omulekera abavubuka abasajja n'ovaayo n'ogenda mu kkooti e Canada n'obawaabira nti baali bakabaasanyizza omwana wo nti omukazi yali atandise osokoola omwana we ebijabbiini. Gwe Senga Acid, you know that case is there in Canada. Walina bakwano be bwagenda ng'ogenza okulaaya ng'ogenza okwegabagaba ekyalo kyonna onoonya nsi ng'abaana obalekera buli omu e Canada. N'omala n'ovaayo n'ogamba abantu be wali olekedde abaana nti baali batandise ottigaatiga bawalabo mu busolo. Ye gwali mu kutusinikira wanene ebinnyo by'embwa gwe wambwa. Era gwe nakusonyiwa gwe wambizi nandikutadde mu depression gwe. Ate gye bujjade gye budda sigala ng'oyasama nja kukuwa nkulekenga ne ku internet ovuddeko. That is a promise. Nchakuteresi. Osigala ng'oyasamira ng'okaabira ku bulumi bw'abantu nja kukwanika gwe malaaya gwe. Otegere nti people like me have nothing to lose because we were tortured back then nga tukyali baana bato. So when we see people who lie, ne batandika okubeera ebintu ebiri sensitive omuntu avuddeyo mukazi mulungi ababakazi obasinga kiggwe kyasidi gwe kimalaaya gwe. Mubuuta nagisi gwe. Kwaba abakazi olina gw'osinga okufaanana obulungi. Mubulire kola BBL bigundi kwenuunanuunamu kutandika kulabikako ng'omuntu ategeera. Wenno kaddi yoyise enkanyanya naye amagezi era toyina. Ense ekubye gwe omukazi yali awoomera ebitundu by'ekyama eby'abasajja wadda mukomba bakuliza abakazi. Naye era tonnategeera. Deep down you're still stupid. You embarrass abakazi abaabazaalamu emizinazinamu egy'abakazi egiremereddwa okukula. Ozze ku bakazi banno, not one. Kati bilioni 2 mazima kwoyo omusajja ki? Bilioni 2. Singa ogamba ebintu bibadde bya bulimba singa takute bilioni 2 n'azibawo. Singa takute bilioni 2. Gwolabika mufuna ne 3 saamu n'aba abaana. Kuba ng'oli kisiru. Ebikazi ne mukulira kuno ne mukula muwawa. Sometimes shut the fuck up. It don't cost you nothing. Wano wagena ne wekebeza akawuka ka mukenenya ku live akawuka ne kavaayo ng'oli mulwadde acid. Ng'oli mulwadde. Your videos are all over social media. You didn't even understand that you tested for HIV. HIV akawuka ne kavaayo ng'oli mulwadde nga you're sick. Go back mutunulire results za acid. Go back and look for those results. Kakomaunga budoti buli bubiri 1, 2. She couldn't even face it. She couldn't believe it herself. Oriawo charara n'obulwadde bwa mukenenya ozunga nabo oli ku pain y'abantu oyasama. Olumananga mutugamba stop stigmatizing people. What the fuck is she doing? Someone has come out to talk about her pain. It is not a must that you should say something about it. Fababadde bayita mu mbeera yemu, we kept quiet. But nandi badde nakoze da video nengamba banaye I support, banaye I know what's going on. But I didn't know nothing. I couldn't blame the guy. I couldn't say no to her story. Ovuddeyo obwagulaagamwa. You're dealing with HIV. Tonnabana kuwona because of karma. And you're still facing more because of your stupidity. Sometimes shut the fuck up. Muchari obusento obutono even after given chance to work. Ense abane yo joli gye banoonyeza greener pasture. Joli olemeredde okukola. Your entire life is focused on media to earn a little something. Nkuwaddeyo airtime. Nkuwaddeyo 15. Nkuwaddeyo 5. Nkuwaddeyo 2.
total losers. And you think you've made it in life. Your brains failed you. Get a fucking life, you motherfuckers. Stupid idiots. You're dependent on a fellow woman. You don't even understand the pain of women. Before ngatonaba kujajinga muntu yenna kuvayo, why the fuck did you leave dick? You should be enjoying dick. Kweje emyaka joliko. You should be enjoying dick. Why the fuck did you stop it? Rati katuwebaka na mukazi munno. You should be able to understand. Obulumi bw'abakazi banno. Kubango otusene kussa eriko wabasajja katuwebaka na bakazi banno kubango omanyi be bajja kutegeera muli muzibebu sawa binaku life. But even that you've adamantly failed to understand their pain. Shut up if you don't have anything to say. You don't know nothing. You weren't there. You're talking about 2 billion. Azikuwe gwe wambwa. Pane imuswaza. You sicken me. You sick negwe wenna kwata mu gwe obulungi gwe. Yakutegeera nti nsabula. Musirikeeko. It don't cost you nothing. It don't cost you shit. Tochimanyi tewaliyo. Just keep quiet. At least give your ruling after the court. Those kids know bana imutunulemu. Aba abakazi claiming okuberanga baba rapinga ku myaka 8. Tebalina bukakafu. Niwe bandigenze mu court sawa zino. Nga balina blood samples, balina amazzi g'omusajja. Sawa zino. I doubt those kids have those things. So you think after coming out on media and they say, oh, this guy raped me, then they are going to be called to the court. Basobolo sibwa. Blood daylight. Oyo gaya akimanyi bulungi wagenda n'aloopa abaana mu kooti sawa zino n'agamba bali mu kukola defamation. Abasingira ddala wala cause I believe 100%. They don't have proof of shit. Tebali nganze yaloopako nti omusango gukyaliyo. We have paperwork, we have each and everything. You understand? Tebali nganze, I doubt nti bali balopyeko ku police ngoyo mwana bakamukwata ne bagenda mu ddwaliro ku police ne babagamba nti bagenda omwana bamukebera omusaayi bakebera oba specimens z'omusajja mweziri oba chichichi bakikebere. I doubt they have any of that. Because at the end of the day bagenda babuuza obukakafu buliwa kyekiraga nti babakwata eno sa America. Webagamba nti oyo musajja yankwata emyaka 10 emabega. Ne bagenda ne bakola follow up ku musango ne baddamu ne bamusiba. Eno Uganda akutte gwe bakuyingiza akadukulo omukwate gwe victim pedophile n'atambula nga ayina kati olwo bano be batakutte jjo. Those women are like 20 something 30 years. They don't have nothing. They are just sharing their story. They don't need money. Singa babadde baagala sente lwaki bandize ne basamira wano ku media because they tewali kibali mugamba musajja bandize ne bagamba Ram yanditudde mu kamera n'agamba gwe musajja gwe ku sente zolina wotakwata milioni 2 n'ozituwa tugenda kwogera ebintu webiti mu media tugenda kwogera ebikufaako awo twanditegedde nti kati Ram agoba sente ayagala kuwaayiriza musajja kumuwa sente but they said each and everything. So after demeaning and ashaming the guy n'okukakkanya erinnya lye in such a manner, how on earth are they going to lure that guy to give them 2 billion? Obunaku n'okubeera nga muyise mu mbeera embi kubeerabiza what humanity truly is. It has made you forget, what humanity is. Oyina abaana basatu tekuli mulenzi. Bana basatu, whatever number you have, tekuli mulenzi. Abasajja abakabasanya abaana bakyaliyo. Oli awo ng'omukazi oyasamya amamwa. Waliyo. Ndabye n'omukazi omulala ono simanya ono omunene baba muyitaani. N'agamba mbu she too was a victim of the same man. She's lying. She's related to Ram. They plotted against the guy. So they are lying about the guy. All of them are. And they ain't scared about shit. Kwega bamanyi bayina sente tebasobola basiba bayina abakulu machi bayina abakulu wa. What can those innocent people do? What can they do to that mugaga?
Ignorance. Pane muli basiru. Chicken ojja kubula suno ojja kubula wonywa amazzi. Ojja kubula wonywa amazzi lwamu mwana kwasa makubeera buli sawa nga mululunkana. Tukola sente teri muntu akola sente muntu uyoze. Nagezaako atokkola ebikolwa ebiswaza just to earn an extra penny. Pane muswaza. Hori wambiza avuddeyo n'agamba mbugwe simanya jjajjaawo simanya muganda wa maama we ye yakwata. Who told you that guy is related to my family? That is how stupid you are. You can't even sit down. No, what is a story? How did it happen? Is he really? You don't know nothing. You just come out and shout because munine njala. There are so many victims in that Rina Ramesh video comment section. Bana, let me tell you guys. Senga America tuzegombe nnyo mu bintu bingi kubaza atuyitako mu bintu bingi. Senga America omukazi ayinza n'okuvaayo n'akuwaayiriza obuwaayiriza. I'm not saying it's good for those ababikola nga balaba. Naye omukazi asobola okulopa case nga ye wa myaka nkaaga ng'eyakimukola alabika yafa n'okufa. N'avaayo n'agamba banne baba babula na kuggyayo mulambo kugusiba. Lwaki wakalaasanya omwana? Wane Uganda. Omwana avaayo n'agamba bannaye gundi ye yakikoze. The same government yenyini name protecting. The society condemns the victim. It's only here in Uganda where society condemns the victim. Wali okolachi, mama wo yali akolachi, era singa wo yali akolachi, jjajja wo yali akolachi, lwaki teyakuyambako, lwaki teyaku gwe wawakira ku myaka 17, nyoko yali akolachi. You're not supposed to be fucked at 17 years of age. Umwana olina okugenda n'osoma, n'omaliriza okusoma, n'ograduatinga bulungi, n'olyoka okola ebyembyoni. At 17 years, acid. Or even younger than that. That is when you had your first kid. Nyoko yali akolachi, okubeera nga watandika abasajja, mu myaka constitution ya Uganda gyetakkiriza baana kutandikirako kwegadanga. It doesn't mean it is right. Okubeera nga you consented to it doesn't necessarily mean that whoever you did it with was supposed to do it. You might even find that omusajja yakwebakako yali mukulu okusinga. Tekitegeeza nti gwe at 16 years oba 17 kwe batandika okwebakirako. Kitegeeza nti it was right for that man, whoever person you slept with, to sleep with you. It is not right that you had sex at a very juvenile age. You were still young. Walitonnatuusa kubeera nga weebakirwako. Stop justifying things that don't make sense. You're not even supposed to have sex before marriage. Why the fuck were you sleeping from one man to another? It doesn't make it right. You gave birth ku myaka emito. Olwokubanga gwe tebakurapinga burapings. Era olwokubanga gwe sex owoti wamutandika ku myaka 8 oba 5 oba 6. N'omutandika ku myaka 17 oba 16. Tekitegeeza nti it was right for you to have sex at that age. That too was a crime. Whether you consented to it for as long as wali tonnaba kutuusa. Myaka 18 constitution ya Uganda gyegamba. Omuntu yenna gwe wakikola naye waaba mukulu ne waaba muto. Chiba chibi. But most of you are very stupid. You justify your actions. Abantu bavuddeyo bakaaba. Obaleke bakaabe. Abantu bavuddeyo bakaaba. Mbaleke bakaabe. Please. Let those people say something. Sinti buli wamu mugenda kuliirawo. We batugidde omuntu ne muvaayo ne mwasama. We bakwatidde abaana ne muvaayo ne mwasama. We basiyagidde abaana ne muvaayo ne mwasama. Beera mwako obuntu katono nnyo. You don't know these people. Omugagga omulabye bulabi. Hakumanyi. Munaku munna agenda kuyamba obeere wano n'ekizibu agaye bannaaye. Abaho waffe ali mu kizibu adduke akole video. Sisuubira nti omugagga yenna gw'oli mu kutaasa ssaawa zino ekintu bwe kiba tekimukwatako ayinza okyeyingizaamu nga kikwatagana ku ggwe. Sometimes musirikeeko.
mugenda kutuuka ensi wallahi nga temulina we munywa mazzi wallahi alazim nga temulina we munywa mazzi nga buli omu abalabako abawandula buwanduzi ne Museveni yali tamanyi nti alifuga n'essaawa zino yatudde mu ntebe n'ekyali kirooto kye ng'entebe agitunulako waati n'aganeekana akasajja singa kafa baneekana akasajja singa nkawangula mu kalulu banaye singa ng'ali mu singa yali tamanyi nti naye alifuga kati mwemba mulowooza nti be musupportinga bonna olw'okuba Museveni yali mu ntebe simanya balina enkwatagana simanya bagagga simanya ba investor obudde bukyuka ne budda ku bunna bwabwo we bukyuka what are your plans oyina plans kinga obudde bukyuse singa be mwali muwagira bali tebalina katengo singa tebasasula mwe baluza because they believe they know nti bali babaddeko mu bigere bya Bobby Museveni yali abaddeko mu bigere bya Bobby nga tasuubira nti alituulako mu ntebe nga naye alwana bulwanyi ng'agenda ddo mama Nabukera nsabako ku mutabani waakuze tujjeko dikiteeta mama Christine nsabako ku mutabani wo tata Christine jangu tubeeko kye tukola Neolo was a Rachi Museveni doesn't underestimate the people you come out here on media and insult. Because he knows chisoboka. Negwo no dawo lokuba mnaye bakuwadde ye echebiri bakuwadde milioni 2 n'otandika okuvola abantu noba wemula noba kola buli kimu. Muve ku bantu. Let them cry out. Milioni 2 bagenda zikuwa sheikh ogenda kuzirya. 5 bagenda zikuwa. Banji baba wadde. Abaho walinako ku sente ziriwa. Sawa zino oli lunkupe. Bewawanga bateeka webi batu basabe nawe ng'osaba. Brian White aliwa. Yali big spender nga sobologa Luwi iti nkwaddeyo milioni 5 jango jozinone wano ku ofisi yange. Sawa zino aliwa. The same police that used to protect him is the same police that is disrespecting him. Not even looking at the pain he's going through. Mbusimanya ndimo pain, akubye enduru, akabye, akoze buli kimu. Gwe wennyini Abaho, be wali waddeko ku ssente bonna bakuvumuyeko, bakuwemuddeko, baagaddeko n'okuttisa. Gwe lunkupe. Kati ebyo byennyini ezo lifetime lessons zino basomesa nti sometimes musirikeeko. Musirikeeko mukosa abantu. Sawa zino okolera bagagga naye lyeri bali bagamba omugagga Abaho waffe wuya atuuse Abaho waffe wuya atuuse noga gwe nkuwadde milioni 2 gwe nsomere namba yo nkuwadde ya 3 oyo omunaku mungambire mwe sawa zino Luwi iti atega mukono naawe otega ngamba mama Fina Juma Mafina nsaba ya 3 ngule ekitanda naawe Abaho gamba emmotoka yange yafudde seppulingi awo otegerera nti ensi ekyuka ebyo mwasama lero gwoyita omugagga enkya munaku munno ng'asaba wano atega mukono naawe otega mukono gwabaho totuusangako na ku ssente Brian White ze yalina naye essaawa zino omugagga yali akusinzeko n'okubeera obulungi yali alisiza ku gavumenti yali agibribinzeeko yali abaddeko n'abapoliisi yali apangisizaako ennyumba emyaka n'emyaka ng'agisasudde emyaka 3 up front ngeri bagenda mubanja wadde ekikumi sawa na zino asset wise akusinga ali mu komera talina gwasobola kubira simu nti bannaye nsaba kunzijayo oyina wogendo otuuka nga yes the contacts are there you have their numbers but even though you call they won't respond waliwo neno omukyala yali amanyikiddwa okuvuma abantu baamukuba naye mbuulira yaŋŋambako lwaki yaŋŋambako mama Boliyenge oli waneno otwasamira bakwata genda ku police omuwaabire omusango gwo ogw'okumukuba ne bamuzimbya amatama n'abeeranga bbomu ye Iraq yakagutuukawa abaamukuba nga tebannasibwa ate nno weewuunye nze naalimu nze gwe yali agamba nti abakwata nga tonna bakubasibisa si supportinga gavumenti njikuba njagalira ddala eveeko naye ono gwe baakuba ne bamubundusa amatama ne gazimba supportinga gavumenti ye musasula ye muwa kyalya ye mukwatiridde kwegamba paka nakati tannafuna justice ya kumuwutula era n'omubuuza nti yakuwutula kubanga yali amumanyi yagamba ono gundi ye yamputula lwaki gundi ye yamuwutula tali mu kaduukulu obudde bujja kutuuka ng'ennamba ogirina nga neya Museveni ekuli ku kidoogo amba bane kamalo mukubirako wallahi nga ne wogikuboddamu tagikwata wallahi nga womwetaagira tosobola baganda bange temwocha temwocha
temwocha mbadde mbasaba kumwenna mwenna nga mwasamya amamwa tewali asinze mukazi oyo gwe bakuba mamwa kutumbugga wegati connections office zemufa okutuukako yali azituuseemu abanene bonna aba buli kika yali ayogeddeko nabo oba yali abatuuseeko naye baamuwutulwa paka nakati tannabafuna justice ate ng'eyiye yahapeninga si mwana wa myaka 8 yahapeninga ayina essimu yahapeninga ayina n'abasirikale be batolobba waaba bakuuma ng'ayina n'emmotoka ey'ebbeeyi okusinga eya Luwi right ng'ayina ne balooya me I have a lawyer era ayina abaana bangi bawaabidde wano nga gamba bugambi meet me in the court on Thursday paka nakati tannabafuna buyambi kubaamuwuttula naye nga yabalaba yategeera nti ono yankuba tteke n'olina nkuba tteke naye awo otegerera nti bineeno si byabannyammwe si byammanyi gundi akakasente ke bali mu kkuwa n'obwagula agama n'ogulamu baby oil ne weesaaba amabina musirikeeko ate mostly wounded women like us we have nothing to lose. I wish you knew. Abakazi ngaffe. Abakazi ngaffe. As wounded as we are, you think those women give a shit about men? When avaayo nenjogera teri musajja ajja kumpasa. Yali musajja yamukabasanya nga akyali wa myaka 8. Musajja yamukabasanya. And you think she'll give a shit if she gets married or not? You guys are total losers. Sometimes you have to comprehend, you have to think. Like you truly think Luwi Light has a goal of getting married and entering Gechidala mbwe yajirabanga achievement. No, my dear. If it doesn't serve me right, I'm out. Because those are not the type of things I treasure or I have a man or. If he's there, he's there. If he's not, he's not. Life moves on. Please let them speak. Let them say something. Musirike. Muwe mudda abantu mubakakkanyiza mwasamye let those people talk. Nyoka ama Lucas ama ngendo galise nyoka like atayina kyakulya. Wamba, let me also give you some gundi to say something. Pana musirike. People are wounded, you guys. Keep quiet. It doesn't cost you shit. Moderator, I'ma take a car. Hello, and what do you think about this video? Is she right? Don't forget to leave a comment. And please, please, please don't forget to subscribe. Thank you. Bye.